కాదు మనం సరే. So hi students, very good evening to everyone who has joined this live session. So as you all know, in Andhra Pradesh, there is a notification that is going to be released anytime soon in the next few months. So already our Surendra Reddy sir has made a video about what are all the departments that are probably going to recruit, and also the expected number of vacancies in each department, be it GENCO or TRANSCO or DISCOM. So this session is primarily meant to uh, inform you students about the live course that we are going to start from September 3rd. So this live course is exclusively for AP students who are going to be preparing for these upcoming notifications. Okay. So initially, our Surendra Reddy sir will quickly take you through the syllabus, the exam pattern, and also a little bit about the kind of preparation strategy and what approach students should take in general while preparing for this exam. And then we will disclose all the necessary details about the live course that is going to start in a week from now. Okay, so Surendra Reddy sir. Thank you, sir. Very good evening, everybody. So I hope all of you are doing really well. So a few days back, as sir already told you, so there was a good news came from AP government. Okay, so we observed that news from many news channels. Also, we inquired with some of the employees who were working in these AP power sector organizations, and based on that, we came to a conclusion that very soon we can expect a notification from government of Andhra Pradesh regarding this power sector recruitment. Okay, so it is equivalent to assistant engineer notification in Telangana, but in AP we call it as assistant executive engineers. Okay, so more or less the pay packages and everything will be almost similar. Job role is also going to be similar. So as it is been more than 10 years, okay, the previous notification was almost in 2019, and it was from AP TRANSCO. Whereas if you consider AP GENCO or AP DISCOMs, there was no notification from the past 10 years. So because of that, we are expecting it's going to be a huge number of vacancies. Okay, that's why it's important for the students to grab this opportunity and to prepare for this examination. Okay, so this is the first time we are launching a live full-fledged live course for AEE program in Andhra Pradesh. So before going into the program, okay, so I would quickly wanted to review what is the syllabus for this particular exam. Remember guys, I collected this syllabus based on the previous notification that was in 2019. Okay, if you typically see the subjects, technical subjects, so electrical circuits, electrical machines, power systems, control systems, UW, utilization of electrical energy, and measurements, analog and digital electronics, including microprocessor, power electronics and drives, general ability. Now, important note point is signals and systems, mathematics, EMF are not a part of previous AP TRANSCO examination. Okay, so we can't expect how it is going to be because it's been a long time. Most of the states are adopting GATE syllabus, okay, for their state board recruitments. We can't expect how the syllabus is going to be in the upcoming notification. That's why we recommend students to prepare mathematics and signals and system subjects also. Okay, because signals and system mathematics are almost similar. Okay, so signals and system subject is mostly about mathematics implementation, basic differentiation, basic integration. These are the things you need to implement. Okay, so anyhow, this is the basic syllabus based on the previous notification. And AP TRANSCO examination will be 70 plus 30. That means 70 questions will come from technical subjects, 30 questions from general ability. So all of you should understand general ability in the sense you will get let me
tell you, most of the general ability questions will come from aptitude part, general English part, and reasoning. Okay, there is no general studies. You don't get questions from current affairs or AP geography or history like that. Okay, so questions are from aptitude, English, and reasoning. Okay, this is AP TRANSCO syllabus. Look at that SPDCL syllabus. This is back in 2000, 15 14 exam. Since then there were no recruitments in SPDCL zone. So electrical circuits, machines, power systems, control systems, UEE, measurements, analog and digital electronics, power electronics, and drives. It's more or less same as AP TRANSCO syllabus, but there is no general ability part in SPDCL exam. General ability is absent. Signals and system is not a part of the syllabus. Mathematics is not a part of the syllabus. EMF is also excluded. Okay, and this exam will be conducted for 100 marks and 100 questions, 120 minutes, completely technical. There is no general ability. And if you look at EPDCL, so again this is a different exam. Overall 160 questions, 2 hours only, or 2.5 hours, I didn't remember exactly. It was 120 minutes to 150 minutes time. And even in this particular exam also, there is no general ability, signals and system, mathematics, and EMF. So SPDCL syllabus and EPDCL syllabus are exactly same, but exam pattern is different. Okay, all right. Now look at the subject wise marks division for these AP exams: AP TRANSCO, EPDCL, SPDCL. Okay, and AP TRANSCO in 2017, AP GENCO in 2017. You can take a screenshot of this particular slide and you can understand how many questions will come from subject wise. I must say how subjects are being segregated with respect to the number of questions framed in the exam. You can understand power system subject, machines, electrical circuits, measurements, control systems, power electronics. These are the prime subjects as far as state level services exams are concerned. Okay, the first 6 subjects: power systems, machines, circuits, measurements, control systems, and power electronics. And the next few subjects are slightly less in their weightage. Okay, less in their weightage. But as I told you, we can't expect how the syllabus is going to be for the next notifications. That's why students must be prepared to face any level of paper, because we can't get notifications every now and then, right? So we must be prepared to face any level of the question paper, be it easy or moderate or difficult. That is why full-fledged preparation is required. Okay, it's not like, sir, I'll prepare only easy level questions and then I'll try my luck. That is not going to work. You need to be prepared to face any level of question paper. That's why proper preparation strategy is going to be a very important thing. Okay, this is high weightage, but my point is that even though these subjects are having less weightage, I recommend students to focus more. Why? Because you must always have a plan B, right? You are preparing for state services exam. In case if notification is delayed, or in case even if notification is delayed, for example, you didn't get the job, but you must have a plan B always, right? So what is plan B? GATE exam, obviously, because the syllabus is almost the same. That is why even though these subjects are having less weightage, you better focus them so that you can score good number of marks in GATE exam, right? So it's a win-win situation, right? Okay, so you have 2 options now. State services exams are there in your hand, GATE exam is also there in your hand. Okay, that's why focus on each and every subject up to the depth, practice more, so it is going to be good opportunity for you. Okay, yes. You can take a screenshot of this particular slide so that you can understand how many marks you can expect from each subject. So I also gave a graphical representation here. You can understand how many questions will come from each subject. So you can see almost power systems and machines together will occupy around 45% of the question paper. Next, electrical circuits alone will occupy 10% of the question paper. Measurements and control systems and power electronics will cover around 25% of the question paper. Therefore, you focus this area, your job is guaranteed. If you are perfect in this area, your job is always guaranteed. Even though you are little weak in other subjects, you can still score good number of marks. But remind one thing, we can't expect how the syllabus is going to be for the next exam.
That's why be prepared to face any kind of syllabus. Okay. Yes. All right. Now, as far as the agenda of this particular section is about, this is all about the live course that we are planning from September 3rd. Now, Gautam sir will give you more details about this particular course, and we are planning one more session with all the faculty members together. Every faculty member will discuss how to prepare their respective subjects. Okay, so I am handing over the session to Gautam sir. Thank you, sir. Yeah. So as I already told you in the beginning, we are going to start a live course exclusively for this, AP TRANSCO, DISCOMs, and also GENCO. So daily there will be almost 5 hours of live sessions, mostly in the evening. So at 6 p.m. they'll start and they will continue up to 10:30 p.m. Okay. And by the way, this is not a crash course. So whatever live course we are offering, that is like a full-fledged course, which means anyone who is starting from the scratch will find this course to be perfectly suited to their requirement. Okay. And also, I believe a lot of students might have prepared for this kind of an exam uh, sometime back, maybe 3-4 years back, and they might not be in complete touch with the subject. So this course can also be used as a refresher. Okay, so to brush up all the important concepts, and most importantly, it's not just about learning the subject. It's also about being able to solve problems. Okay, so this course we are going to have a fine balance between the conceptual learning and also the problem solving aspect of every subject, because every subject is unique. Yes, for example, for machines, you require one type of mindset when it comes to thinking about the subject and also solving problems. But let's say you suddenly switch to analog circuits, then you need to adopt or have a completely different mindset. So in each subject, there is a different requirement and a different line of thinking that you are required to adopt. Okay, and that is what you'll learn through these sessions that are part of this course. Okay, so firstly, the timings. These are during the weekdays. That means Monday to Saturday. These are the timings we are going to follow, and only on Sundays as well as public holidays. Like for example, if there is some Dasara, which is a public holiday, or let's say there is Diwali, then we'll slightly extend the duration of the live classes on those days. Okay, Sundays and public holidays, you can expect plus 2 hours. So usually it's about 4.5 to 5 hours during weekdays, but on Sundays as well as public holidays, it will stretch by another 2 hours. Okay. So let me take you to the website itself. So you have to go to our live website, which is homeinstitute.live, www.homeinstitute.live. So just go to paid courses. So here, the third course will be what our live course, which is exclusive for AP. So as you can see, the highlights of the course, this will have full syllabus coverage, which means we are going to start every subject from the very basic level. So we don't expect students to have any prior knowledge of any subject. We will start pretty much everything from the scratch, and then we'll build it up layer by layer. And along the way, we are also going to solve plenty of problems. Okay. So as I already told you, there is going to be equal emphasis on both concept as well as problem solving. So earlier, our sir was mentioning about having a plan B. Okay, so this course is perfectly aligned towards having the plan B. Okay, you have a notification that's about to come up
So that is kind of like a motivation to prepare. But let's say you prepare, but you don't get the result that you expect. So that doesn't mean the end of the road for you. So still, whatever you learn has to be useful in other exams. Okay, so that is how this course is planned. So it is not just targeted for one specific exam. So in the name of this course, you're actually going to learn the subject. Of course, you will prepare for the exam, but more importantly, you are going to learn the subject. Okay, in a very conceptual manner, because that is what will help you in the long run. Okay, to sustain your preparation and be able to attempt a variety of exams, you should have the command on the subject. That is the most important thing. Okay, and in this course, test series also are included, which will have topic wise tests, which means for every subject there will be some 3-4 tests, and in the end there will also be full length mock tests, which are completely tuned to the requirements of the exams that are conducted in Andhra Pradesh. Okay, and even if you miss a live session, you don't have to worry, because every live session that we take, by default it will be recorded, so it will be available at the end of every live session, which you can watch any number of times. As such, there is no limit on how many times you can watch any video and so on. Okay, so this is about the timings. And when it comes to syllabus completion, so whatever we have planned, we are planning to cover the entire syllabus in about 5 months. Okay, so but let's say all of a sudden in the middle notification comes up, then we will take almost full day classes, so to cover the syllabus in a speedily manner. Okay, but otherwise we will stick with the same schedule. Okay, and by and large, notifications will take at least 3-4 months from now, which is a good time for anyone to actually learn pretty much all the subjects. Okay, and also you'll have enough time to practice and also attempt all the mock tests and even the topic wise tests. Okay, so the syllabus completion will be in 5 months, but you'll have access to the course for 1 year. That means 7 months after the syllabus is over, still you will be able to access the course. So that is what is written here, 1 year. So course validity is what? 1 year from the date of enrollment. Okay, so syllabus will be completed in 5 months, but for the remaining 7 months also you'll continue to have access, or unlimited access, I would say. Again, I already told you it is not a crash course, it's a full length course. It is very much similar to whatever offline course we have been running for several years at Hyderabad. Okay, so in terms of content, the level of coverage, and also the number of problems that are going to be discussed, it is 99% similar to what we do in the regular offline course. And the extra benefit is what? You'll have that live engagement, because always when you attend a live session, you are naturally engaged in the session, unlike trying to watch a recorded lecture. It's always advisable just to participate in the live session, and also you'll have the facility to ask doubts then and there, and the faculty will immediately respond. Okay, so that facility also you can make good use of. Okay, what study material will be provided as part of the course? See, first of all, study material in printed format, that is hard copies, they are not part of the course offering. Okay, but whatever study material we have, we'll make them available in the app in PDF format. Yes, which means all our study material, whether it is theory or practice books or even PYQs, everything will be made available in the app. Okay, which you can download, but you cannot access them outside of the app. So all of them, whatever material we share in the form of PDF, will be accessible only within the app. Okay, what about lecture notes? And by the way, we have a set of handwritten lecture notes of almost every subject, which we will share directly through Google Drive link, which you can download and then get it printed, and you can keep them handy while attending live session, or even post any live session if you want to quickly go through the session and whatever it is. You have that
facility for you. Okay. And then while conducting a live session, the faculty will be writing several things, okay, whether it is theory or problem solving or whatever. So everything will be shared again in the form of PDFs, which will be accessible within the app. Okay. Handwritten lecture notes can be downloaded and then you can get a printout of. Okay. So if in case you are interested to get the entire study material package, whoever enrolls for this course will be getting an additional 20% discount if at all they decide to, procure the study material. Okay, so it will be couriered to your address. Again, what if I miss a live session? As I already told you, everything will be recorded, so you can happily watch it. But it's always advisable to follow the live sessions. Okay, so without any skips. Okay, so how will I know the class schedule and also get my subject? So there will be a dedicated Telegram group exclusive for this live course. So in that Telegram group, we will notify all the upcoming live sessions, and also you can interact with the faculty. So whatever doubts you have, you can post in that group. Other students also respond. Along with that, we'll also keep an eye on that, and if at all it is required from our end, we will definitely respond. Okay. All right, what discounts are currently available for this live course? So there is an early bird discount of 20%, which is valid till September 3rd, which is the start date for the course. So the 20% discount you can avail by using this coupon code, okay, AP20 AE, okay. And finally, are there any discounts for all students? Okay, so who will come under the bracket of all students? Anyone who has already taken coaching in our offline courses, or who have taken our online courses, but not the subject, I mean, individual subjects or the combos that we offer. So anyone who has taken a full course, whether it is online or offline, will be counted as a old student, and for them there is a 30% discount. Okay, so you can just connect with our team through phone call, and then you can verify your details and then get that discount. Okay. Okay, this is all about the live course that we are going to start. A couple of other points I would like to highlight. Yeah, in the meanwhile, you can keep posting your doubts in the chat box. Myself and Surendra Reddy sir will directly address all relevant doubts. Okay. Yeah. Yeah, and by the way, there will be laptop access as well. So whatever course content we have, you can access it from any device or from any platform, I would say. So whether you have an iOS device like an iPad or an iPhone or any Android phone for that matter, or even PC, which means Windows. So we have our Windows app, which you can download here. Here's our Android app, which is available on Google Play Store. You can just search for Home Life. Okay, so it is available across all platforms. So now Surendra Reddy sir will highlight what our past results have been. Okay, especially See, pertaining to. when you are planning to attempt, or when you are planning to purchase any course, you'll obviously think about the quality of the institute and quality of the faculty. Okay, because you are spending some money, right? So before going into the details of the So institute, I'll show. no, let me just Yeah. take you through the faculty team. Yes. You please understand who are the faculty members teaching you. So first up, we have Shankar sir, who is a renowned name in the field of power electronics. So he'll be teaching power electronics for you guys. Okay. And then we have Surendra Reddy sir himself, who will teach pretty much all machines. And then we have Giri sir, who is 2010, so as you can see, state first rank in AP CPDCL.
back in 2010. Yeah. So Okay. sir was state first ranker State in first United ranker, AP exam. United Andhra. Yeah, Okay. 2010. And this is me, and I'll be teaching analog circuits in this course. Okay. And then we have Hemant sir, who will be teaching electromagnetics as part of this live course. He is from DITS Pilani, and look at his ranks. So in the most recent, what is the most 2017? Yes. So without any preparation, he just Yes. casually wrote the exam and he got this state 5th rank. Not a big deal. And then we have MY sir, who teaches measurements as far as this course is concerned. Okay. And he is All India first ranker in ESC, Engineering Services, back in 2015. And we have many other faculties. So we have a diverse team Yes. of faculty. So whatever team of faculty I've shown, that is like the core team of faculty. And also we have Rakesh sir. Yes. I think this thing. Yeah. So you must be very familiar with Rakesh sir. So he'll be teaching mathematics and also signals and systems for you guys. Okay. So there is a solid team of faculty. So I won't Sir, say beyond this point. if you don't mind, one point I would like to mention. Before at the part of starting of this video, I told you that even though signals and systems and mathematics is not a part of AP exams earlier, but we still feel that in case if a syllabus changes, students should not lose anything. Okay, that is why in this particular live course we will be covering mathematics and signals and systems also. Okay, so that in case if there was any modification in the syllabus, that is not going to hurt your preparation or not going to stop your practice and all. Okay, so this particular course is also including signals and systems and mathematics. Okay, it is very likely actually. Yes. So they can simply say syllabus is GATE syllabus. GATE syllabus. Over. Yeah. So you should always have a plan B. So if you are enrolling for this course, your primary intention should be to learn the subject. Yes. Because only when you learn the subject, at some point or the other, you will definitely crack something or the other. Okay. Yes. So there were so many queries raised by many students. Okay. So we will like to answer them once we finished our discussion. We will go through each and every question of you. So what about ECE? Sir, is this course only for electrical or ECE also? This is one question students were asking, because we are expecting notification from telecom sector as well. Telecom department. Definitely that discussion is going on. Yes. So very likely we might offer a live course for ECE aspirants as well. So September 3rd batch is exclusively for electrical. But still we have 1 week, right? Yes. So in this 1 week we might take a positive decision. Right. And we'll make an announcement. Yes, as soon as we decide, we'll make an announcement. Because the point is, majority is 60 to 70% of the syllabus is common for electrical and ECE. Some core subjects will be different, Definitely. right? Yeah. Definitely. So probably we will take a positive decision about ECE also. But this September 3rd course is 100% for electrical, and for ECE we will take a positive decision. Definitely that is in our plan. We wanted to start for ECE students also. Within 1 or 2 days, we will come with another important update regarding ECE. Okay. Definitely. Yeah. Yes. Some students are asking what materials. Yes. As sir already informed you, this is a live course. You take any live course in India, the material will be included in the live platform. Okay. So all our material in every subject, previous year questions, everything will be included in the live platform. So anytime you can open your live platform, log in through your credentials, your mobile phone with OTP, and you can go through the entire material. What type of material we offer? As sir told you that every subject will have one material book that will be available in a PDF manner or soft copy, and there will be one exclusive book for previous year questions, PYQs book, that will also be available. And handwritten notes will be available. Even whatever the live class we are discussing, that notes will also be available in PDF format. Everything will be available in the live platform. But if you wanted to purchase hard copy books, okay, yes, we are ready to courier to your home. The books will be at your doorsteps, but you need to purchase the material. Okay, hard copy material you have to purchase. But if you are enrolled students, you will get 20% discount in hard copy material books also.
Yes. So you should think of the live platform as your classroom as well as your study hall, study room. So once you open the live platform, not only you can attend the live sessions, but also you can have access to all the different study material that is made available. Live, there will be test series also. Test series. Okay. Everything is within the same platform. Okay. Can TS people write the exam? Yes, of course. Any state candidate can attempt this exam, but there will be reservation, right? Some, openings will be there for other categories, or you can say non-local, engineers. So you can attempt the examination. You can compete in that non-local category. Yes, any state student can attempt. I will show you one interesting, picture here. So why? Because we have one student. His name was, I'll show you. So these are our AE toppers, previous exam toppers. You please go through this third candidate, Mohan Kumar. He is from Telangana, but you don't believe he got state first rank in KPTCL exam. That is Karnataka Power Transmission Corporation Limited. That is a Karnataka state exam, but he got state first rank. He got the offer also. But he also got the offer in TS NPDCL. So he chose his native state. So he got two offers. So he joined in TS NPDCL. That's why I'm saying this. This is an example. Even other state students also can attempt, but very limited number of posts will be available. You have to compete. Okay, so if you really top the exam, yes, then you'll have a chance of getting the job. Yes. And these are our results, guys. So before joining Home Institute, think about it. We have a state first ranks. You can see 3 state first ranks we have. We have state second ranks. We have a 4th rank, 5th rank, and recent TG GENCO exam also. There are 75 candidates working in TG GENCO right now who studied at Home Institute. 75 candidates. Okay, so that's a huge number in a single exam. Approximately around 180 vacancies were there. 75 students are from Home Institute only. More than 30%. Okay? Yes. So if you wanted to have a look at our previous students, you can go to this column. You to go to homeinstitute.com website. In our home page, there was a column known as find our students at various institutes, various PSUs. So you can see our students in IITs, NITs, BITS, central PSUs, and state PSUs. You just click it. Just the information is loading. You can see how many students were working in various state PSUs, okay, from Home Institute. Okay, these are central PSUs. Year wise, you can see. Yes, this is state PSUs information. In 2025 alone, you can see 8 students were working. There were no notifications in 2025 so far. Only Maha Transco notification was there. Okay, one from Odisha. Yeah, one from Odisha also. In 2024, you can see how many students working. These are all TG GENCO, engineers right now working. These are all they are the engineers working in TG GENCO right now. That is an exam conducted in 2024. You can see the list. The list keeps on going. Okay, up to TG GENCO. And then we have TG PSC, Assistant Executive Engineer, AEE positions. This is also 2024 exam. TGPSC, and we have a SSC JE also. In 2023, you can see SPDCL exam was conducted in Telangana state, and so far no exams in Andhra Pradesh state. That's why we don't have a list. Ours is a pretty much new institute. It was just 6 years old, but we have tremendous track record behind us. Okay, and in 2022, you can see how many engineers got the jobs. Yes. Okay, so think about Home Institute for your preparation, and you are going to get excellent coaching with renowned faculty and excellent track record. See, most important thing is authenticity of the content. Okay, so most of you might be thinking about, sir, there was a lot of content available in YouTube for free of cost. Why should we pay to you for live course? Remember one thing, guys, nobody will give you 100% for free. Even if you get something for free, that is not going to be 100% worthy. I'm not saying you can't prepare from YouTube for free lectures. Yes, you can do that. In case if you have already earlier preparation, you prepared for this exam earlier, you just want some quick revision, then YouTube free lectures can help you.
Okay, but if you wanted to prepare thoroughly, then you must start a paid course only, because nobody can give you 100% for free of cost. Also, authenticity of the content, as I mentioned, you take any topic, there are number of lectures available in YouTube. How can you believe whether that person was teaching correctly or not? Is that content correct or not? You see, only from electrical machine subject I can find thousands of errors in YouTube lectures. There are many persons teaching in YouTube. I'm not saying I'm great. Yes, I also do some mistakes, but I'll always correct them. Okay, based on my past 15 years of teaching experience, I corrected so many mistakes I committed in the subject. Now I can guarantee that I can deliver 100% correct content. Okay, so it's always about authenticity of the simply content. put, Yeah, our team of faculty, we are just damn good at what we teach. None of us will teach all subjects. So each one of us will only teach a bunch of subjects, a couple of subjects. But whatever couple of subjects we teach, we're just too good in doing that. Okay, so what we are going to get from home is a solid team of faculty. And also, you should not look at price. Price is just a value. Okay, so you should look at the actual value you get. Price is what you pay, value is what you get. Yes, so just because we priced it at some 20k level or 25k level does not mean all courses offered at 25k level are one and the same. No. So because of various reasons, we are compelled to price it at a moderate level. Okay, so but what you students should be focusing on is what learning subject and then deriving value from the course. Okay, so I hope all of you make the best use of this course, because from our side it takes so much effort to actually deliver this course. Okay, so whatever team of faculty we have shown, this is the core team of faculty, but apart from this we also have other faculty members who will do an equally good job. Okay, so together we are going to deliver arguably the best content that you can dream of. Okay. Yeah. So some of the students were asking, sir, course next year antunnaru nijamena? See, what I can tell you, based on the feedback we got from many persons from reliable resources, notification ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చండి, వెరీ సూన్. బట్ అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంటుందా, ఈ ఇయర్ ఉంటుందా అనేది మనం చెప్పలేం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? ఓకే, సో వీ డోంట్ నో హౌ గవర్నమెంట్ విల్ ఫంక్షన్ అబౌట్ దిస్. బట్ రిక్రూట్మెంట్ మాత్రం చేయాల్సింది, ఎందుకంటే 10 years దాటిపోయింది. సో మీకు తెలీదు, ఒక్కొక్క ఇంజనీర్ మీద 4 to 5 సబ్స్టేషన్స్ డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ప్రజెంట్ అయితే. ఓకే, ట్రాన్స్కోలో, ఎస్పెషల్గా ట్రాన్స్కోలో, డిస్కమ్స్లో ఒక్కొక్క ఇంజనీర్ మీద 4 to 5 సబ్స్టేషన్స్ డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అవుటేజెస్. ఇంకొకటి కూడా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, రీసెంట్ అనే కాదు, లాస్ట్ 10 years నుంచి ఏపీలో మన థర్మల్ పవర్ స్టేషన్సే కాకుండా మీకు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్, విండ్ పవర్ ప్లాంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెంచారు. వాటి నుంచి కూడా పీపీ, పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ ద్వారా పవర్ తీసుకుంటున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ గ్రిడ్లోకి ఇంజెక్ట్ అవుతాయో, ఇంజనీర్స్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా పెరుగుతుందండి. ఎందుకంటే డీసీ పవర్ని ఏసీ పవర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి గ్రిడ్కి యాడ్ చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుతుందంటే, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద గ్రిడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ వల్లనే ఇంజనీర్స్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంటుంది. ఓకే, సో రిక్రూట్మెంట్కి 100% ఛాన్స్ ఉంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది, రేపు వస్తుందా, ఎల్లుండి వస్తుందా, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుందా నేను చెప్పలేను. అది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. బట్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, నోటిఫికేషన్ ఒకటే కాదు, నోటిఫికేషన్ వచ్చే టైంకి మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నామా లేదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 5,000 స్టూడెంట్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారండి ఎగ్జామ్. అలానే 5,000 వేకెన్సీస్ ఉండవు కదా. వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో మీకు లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ కూడా వేసి చెప్పాను. అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 380 to 450 ఏడబ్ల్యూ వేకెన్సీస్ ఉండొచ్చు. ఒక 5,000 మెంబర్స్ ఒక 500 పోస్ట్ కోసం కంపీట్ అవుతున్నప్పుడు, మనం 1:10 రేషియోలో కంపీట్ అవుతున్నప్పుడు, ఆ 10 మందిలో మనం టాప్ ఉండాలి కదా. ఉండాలంటే అర్లీగా స్టార్ట్ చేయాలి. అర్లీగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి మీరు ప్రతి సబ్జెక్ట్ని కూడా ఇన్ డెప్త్ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఏదో ఈజీ క్వశ్చన్స్ అలా ప్రాక్టీస్ చేసేసాము, ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసేస్తామంటే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ దట్. ఓకే, సో మీరు రీసెంట్గా జరిగిన తెలంగాణలో ఎగ్జామ్స్ కూడా చూస్తే గేట్ లెవెల్లో వస్తున్నాయి క్వశ్చన్ పేపర్స్. రాండమ్ ఉంటుంది సార్. ఒక ఎగ్జామ్ ఈజీగా ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఫుల్ టఫ్ గా ఇచ్చినట్టు. గేట్ గంట
టఫ్ కూడా టఫ్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఉండదు, లిమిటెడ్ టైమ్, ఓకే, సెలెక్టివ్ గా ఆన్సర్ చేయాలి. సో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మీరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి. అవన్నీ కూడా మీరు అలవర్చుకోవాలంటే టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలి, అర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే. నేనేం చెప్తా అంటే స్టూడెంట్స్ చేతిలో ఉన్నది ఏంటంటే ప్రిపేర్ అవ్వడం వాళ్ళ చేతుల్లో, నోటిఫికేషన్ తెప్పించుకోవడం వాళ్ళ చేతుల్లో లేదు, అది అవుట్ ఆఫ్ దేర్ కంట్రోల్. అదని గవర్నమెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళేంటంటే ఉన్న టైంని ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుందని ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదా, ఇన్నాళ్ళు లేని క్లారిటీ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇది ఒక మోటివేషన్, ఇది ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అయి పెట్టుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయాలి. ఓన్లీ 3 ఎగ్జామ్స్ రాసి మళ్ళీ కూర్చోవడం కాదు, గేట్ రాయాలి, ఎస్ఎస్సి జేఈ రాయాలి, ఇంకే ఎగ్జామ్, మొన్న ఏదో HPCL ఇస్రో పడుతుంది, DRDO పడుతుంది, అలా రాస్తూ ఉండాలి. అది ఇవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని ఏ నోటిఫికేషన్ వస్తే దానికి తగ్గట్టుగా లాస్ట్ 1 month దానికి ఓరియంటేషన్ తో రివిజన్ చేయడం, ప్రిపేర్ అవ్వడం చేయాలి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తుంది ఏంటంటే అందరూ సిగ్నల్స్, మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఫోకస్ చేయండి. మీకు ఒకవేళ ట్రాన్స్కో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, యాజ్ యూజువల్ గా ప్రీవియస్ సిలబస్ ఏందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టారనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, సిగ్నల్స్ లేదు, మ్యాథ్స్ లేదు, వెల్ అండ్ గుడ్. ఒకవేళ సిలబస్ మారితే ఆ టైంలో మనం ప్యానిక్ అవ్వకూడదు కదా. సో అందుకనే ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అయ్యి పెట్టుకుంటే మీకు ఆ మూమెంట్లో సిలబస్ ఎలా ఉన్నా సరే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేలా ఉండాలి, ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా వచ్చినా సరే రాసేలా ఉండాలి. ఓకే, సో మీరు ఎవరైనా చూడండి, ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసిన ఆస్పిరెంట్స్ని ఎవరైనా అడగండి, అన్న నువ్వు ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్కే ప్రిపేర్ అయ్యావా, డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్కి ప్రిపేర్ అయ్యావా అంటే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయలేరు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ ప్రిపేర్డ్ ఆల్ ది కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఈజీ వచ్చినా క్రాక్ చేయొచ్చు, డిఫికల్ట్ వచ్చినా క్రాక్ చేయొచ్చు అన్న విధంగా మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అలాగే ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్కి. అది ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే టైం కావాలండి. ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ 15 days. ఈ సబ్జెక్ట్స్ మరీ అంత ఈజీ కాదు, అలాగని చెప్పి మరీ కష్టం కూడా కాదు. మీరు కరెక్ట్ పీపుల్ దగ్గర నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ అయ్యింది. కాకపోతే 1-2 సబ్జెక్ట్స్ కాదు, ఆల్మోస్ట్ 10+ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సబ్జెక్ట్ని మీరు ఆ లెవెల్లో నేర్చుకుంటేనే మీకు ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఈ సిలబస్ అంతా చూస్తే చాలా పెద్ద సిలబస్ లాగా ఏంద్రా ఇంత ఉంది అనిపిస్తుంది. మీరు 1 by 1 ప్రాపర్ వేలో నేర్చుకొని ముందుకెళ్తే వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఏముంది, నథింగ్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. వన్స్ మీరు ఆ లెవెల్ రీచ్ అయ్యారంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఆ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వడమే ఛాలెంజ్. దానికి ఏంటంటే ఓపిక ఉండాలి మెయిన్. ఏదో ఊరకే 3 రోజులు 4 రోజుల్లో అయిపోయే వ్యవహారం కాదు. సో కొంతమంది ఏమడుగుతున్నారంటే హౌ డిఫరెంట్ దిస్ కోర్స్ ఈస్ ఫ్రమ్ గేట్కి ఈ కోర్స్ ఎలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది? సి అండి, మీరు గేట్ కోర్స్కి ఏఈ కోర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుందంటే, మీరు ఏమడుగుతున్నారంటే నన్ను A+B² ఫార్ములా గేట్లో ఎలా చెప్తారు, ఏఈలో ఎలా చెప్తారని అడుగుతున్నారు. ఒక సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది, ఏ ఎగ్జామ్కి చదువుతున్నాం అన్నది కాదు. ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న డెప్త్, కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దానికి రిలేటెడ్గా దాని అప్లికేషన్ మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు గేట్లో ఎలా ఉంటాయంటే మీకు క్యాలిక్యులేటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అది. ఇంకొకటి ఏంటంటే 2 marks క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, సింగిల్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 2 marks క్వశ్చన్స్ ఆబ్వియస్గా టైం ఎక్కువ కావాలి. మీరు గేట్లో 65 questions 180 minutes రాయాలి. మరి ఏఈ ఎగ్జామ్లో 100 questions 120 minutes రాయాలి. దాన్ని బట్టి మీరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్రిపరేషన్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదండి. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడంలో గేట్ అయినా సరే, ఏఈ అయినా సరే ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఐఎమ్ వెరీ ఫ్రాంక్ అబౌట్ ఇట్. కొంతమంది నేను చాలా యూట్యూబ్లో చూశాను, మీరు ఏఈ ఎగ్జామ్కి గేట్ ప్రిపేర్ అయితే అసలు రాదు, ఏఈ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని బై హార్ట్ చేయాలి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని బై హార్ట్ చేయాలి. ఎవరిని బ్లైండ్ గా నమ్మాలి. లాస్ట్ 4 years లో తెలంగాణలో కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేసి చూడండి, మీకే ఐడియా వస్తుంది. కొన్ని గేట్ కంటే మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అది 90% ఏఈ అయినా గేట్ అయినా సబ్జెక్ట్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఆ లాస్ట్ 10% గేట్ కొంచెం ఎక్కువ, దీనికి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఫండమెంటల్స్ అండి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే విధానంలో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే గేట్ లో మీరు మెషిన్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే 10 marks వస్తాయి, 10 marks వస్తాయి అంతే. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 5-6 questions వస్తాయి. అదే ఏఈలో చూస్తే మెషిన్స్ నుంచి 20 marks వస్తాయి. ఆ వెయిటేజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. ఓకే, బట్ సబ్జెక్ట్ డెప్త్లో కానీ లేకపోతే నేర్చుకునే విధానంలో కానీ ఎలాంటి మార్పు ఉండకూడదు.
మీరు గేట్ నేర్చుకునేటప్పుడు నేను ఒక విధంగా నేర్చుకున్నా సార్, ఏఈకి ఒక విధంగా నేర్చుకున్నానంటే మీరు డెఫినెట్గా రాంగ్ ట్రాక్లో ఉన్నట్లే. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడంలో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదండి, బట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్, ఓకే, క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా ఆన్సర్ చేయగలగడం, ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి, ఏ క్వశ్చన్ వదిలేయాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎగ్జామ్కి. ఓకే, దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ హ్యాండ్అవుట్స్ విల్ ప్లే కీ రోల్ అండి. ఫుల్ సార్, ఇంకో డౌట్, ఫుల్ పేమెంట్ ఎట్ ఏ టైం పే చేయాలి, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉంది యాక్చువల్గా? ఎస్, వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫెసిలిటీస్. 2 times పే చేయొచ్చు. ఎస్, మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నెంబర్ మనం రాసి, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ అండి. విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్. వీ హ్యావ్ 2 websites అండి. ఒకటేమో జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్ ominstitute.com, ఇంకొకటి ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ లైవ్ క్లాసెస్ ominstitute.live. ఓకే, మీరు ఏ వెబ్సైట్కైనా లాగిన్ అవ్వండి, మీరు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఓకే, అవర్ టీమ్ విల్ గైడ్ యూ. దిల్ గివ్ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ రిలేటెడ్ టు ది కోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, ఆర్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అండ్ లైవ్ కోర్స్? నో డిఫరెన్స్ అండి. ఫ్యాకల్టీ సేమ్ ఉంటారు, కంటెంట్ సేమ్ ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ మీకు వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మేబీ హ్యాండ్అవుట్స్ కొంచెం అప్డేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, క్వశ్చన్స్ మేబీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ కంటెంట్ వైజ్గా ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఎంగేజ్మెంట్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు లైవ్ కోర్సులో ఏంటంటే మీకు ఆన్ ది స్పాట్ ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఇమీడియట్గా ఫ్యాకల్టీని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇది లైవ్ సెషన్లో మీ డౌట్స్ ఎలా అయితే మేము క్లారిఫై చేస్తున్నామో అలాగే క్లాస్లో కూడా క్లారిఫై చేస్తాం. ఓకే, అదే రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు వాచ్ చేస్తారో మాకు తెలియదు కాబట్టి ఒక డెడికేటెడ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఆ గ్రూప్లో మీ డౌట్ పోస్ట్ చేస్తే మేము ఆన్సర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, కాకపోతే రికార్డెడ్ వీడియోస్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒకటేసారి యాక్సెస్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లైవ్ కోర్స్ ఏంటంటే మేము ఏం చెప్తున్నామో అదే చదువుకోవాలి, అంతే కదా. ఓకే, బట్ ఎనీ లైవ్ క్లాస్ వాట్ వీఆర్ టీచింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ అండ్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఫర్ యూ త్రూ అవుట్ 1 year. ఓకే, కోర్స్ టైం 5 months అండి, బట్ వ్యాలిడిటీ 1 year. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, 5 monthsలో మీకు సిలబస్ అయిపోతుంది, బట్ 1 year ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకేమున్నాయా డౌట్స్? ఈసీ వాళ్ళకి పవర్ సెక్టర్లో జాబ్స్ ఉంటాయి. ఎస్, దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్, సివిల్ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రికల్, 3 ఉంటాయండి. అన్నిట్లోనూ జాబ్స్ ఉంటాయి. మేబీ నెంబర్ ఎలక్ట్రికల్ కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ డెఫినెట్గా ఈసీ వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకొకటి పాయింట్ ఏంటంటే కోర్స్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మోడ్ ఓన్లీ. ఓకే, మీకు డౌట్స్ కావాలంటే తెలుగులో ఆన్సర్ చేస్తాం మేము, అలా అని మాకు ఏంటి తెలుగు రాదు అని కాదు. అందరు ఫ్యాకల్టీ తెలుగు ఫ్యాకల్టీయే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ కెన్ స్పీక్ తెలుగు అండ్ దే ఆర్ మోర్ హ్యాబిచువేటెడ్ టు ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్. ఇంకోటి, మీరు కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉన్న కోర్సు చదివితేనే మీకు ఆ కాంప్రహెన్షన్ అనేది అలవాటు అవుతుంది. ఎగ్జామ్లో మీకు తెలుగులో అడగరు కదా క్వశ్చన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే ఫాస్ట్గా చదవగలగాలి. ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడే ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి, క్విక్గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఇవన్నీ మీకు ఎప్పుడు వస్తాయంటే మీరు ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అటెండ్ అయితేనే ఇవన్నీ హ్యాబిచువేట్ అవుతాయి. ఓకే, తెలుగు లాంగ్వేజ్లో సబ్జెక్ట్ చెప్తే చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది, కాంప్రహెన్షన్ అయితే డిఫికల్ట్ గురించి ఎలా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ క్లాస్లోనే అర్థమవుతుంది. బట్ మీ డౌట్స్ కావాలంటే మేము తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఓకే, ఈ కోర్స్ పూర్తిగా మీకోసమే, యూజ్ చేసుకుంటే బాగుపడతారు అంతే. Yes, I think we answered most of the questions. One student, Aman Kunwar, I think you sent 50 more charts. What about ISRO? We will resume ISRO sessions also, don't worry. Okay, I think already we replied to your query. Any info about TG power sector? See, one thing I can say, మీకు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసో మాకు అంతే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు అండి. వస్తుంది, ఓకే, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. బట్ మన రీసెంట్ గా కూడా వచ్చింది కదా. yes, most of the sources from the government side also assuring that notifications will come very soon. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంది,
దట్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఓకే, బట్ ఏ రోజు వస్తుంది, నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుందా లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుందా అనేది మీకు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు మాకు అంతే తెలుసు. బట్ మాకేంటంటే ఆల్రెడీ కొంతమంది మా స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవుతాము, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుండొచ్చు. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే సార్ పలానా డేట్ వస్తుందని ఎవరు చెప్పలేరు. మీకు రీసెంట్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. తెలంగాణ పవర్ సెక్టర్లో వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ పోస్ట్లో ఉన్న ఒక ఇంజనీర్, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ లైక్ చీఫ్ ఇంజనీర్ కన్నా అబవ్ లెవెల్, వాళ్ళ డాటర్ని మా ఇన్స్టిట్యూట్లో కోచింగ్కి జాయిన్ చేశారు. బికాస్ హీ వాంట్ హర్ హీ వాంట్ హిస్ డాటర్ టు బి సెటిల్డ్ ఇన్ తెలంగాణ పవర్ సెక్టర్. ఆయన జాయిన్ చేస్తూ కూడా ఏమన్నారంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి, మా అమ్మాయిని నేను ఎలక్ట్రికల్ జాయిన్ చేసిందే ఈ పవర్ సెక్టర్లోకి తీసుకురావాలి, ఎందుకంటే నేను దానిలోనే వర్క్ చేశాను, మా కూతురు కూడా దానిలో వర్క్ చేస్తే నాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటుంది, నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తనని క్లాస్ రూమ్ కోర్సులో జాయిన్ చేశారు. ఓకే, తనే కాదు, అలాంటి స్టూడెంట్స్ మా క్లాస్ రూమ్లో మోర్ దాన్ 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఆల్రెడీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్, బ్రదర్స్, ఇలా చుట్టాలు పవర్ సెక్టర్లో పనిచేస్తూ మంచి కోర్స్ కావాలంటే ఓమ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలని జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఎందుకు జాయిన్ చేస్తారండి? నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది అన్న హోప్తోనే కదా. దే ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ద డొమైన్. ఓకే, సో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. మనం స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా డైవర్ట్ అవ్వద్దు మీ ప్రిపరేషన్ నుంచి. జనరల్గా మీరు స్టడీ చదివి పెట్టుకోవాలి. మీ ఎలా ఉండాలంటే సార్ రేపు ఎగ్జామ్ వచ్చినా సరే నేను రాస్తాను సార్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి మీలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాంలే అనుకుంటే వర్కౌట్ కాదు. ఇంత 45 to 60 days ఉంటుంది. అదేంటంటే టెస్ట్ సిరీస్ రాయడానికి, రివిజన్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది. లేదా క్రాష్ కోర్స్ ఉంటే ఆ టైప్ ది సూటబుల్ గానీ, అప్పుడు ఫుల్ కోర్స్ అనేది మీకు వర్కౌట్. మన కంట్రీలో ఎలక్షన్స్ ఒక్కటే టైంకి జరుగుతాయి, బిఫోర్ టైం కూడా జరుగుతాయి. ఎగ్జామ్స్ లో టైం జరిగే ఏకైక ఎగ్జామ్ నాకు తెలిసిన గేట్ ఈఎస్సీ అండి. అందరికీ కూడా గేట్ రాయండి నాయన అని చెప్తా. సెకండ్ ఆప్షన్ ప్లాన్ బి పెట్టుకోవాలండి. ఆల్ రైట్, సో హౌ మెనీ పోస్ట్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ఈసీ అంటే ఏపీ పవర్ సెక్టర్లో మెయిన్ డిస్కామ్స్, ట్రాన్స్కోలో ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ 100% వస్తాయండి. ఎన్ని పోస్ట్స్ ఉంటాయంటే ఐ కెన్ గ్యారంటీ అరౌండ్ 100, ఒక 70 నుంచి 100 మధ్యలో ఉండొచ్చు. ఓకే, యా. కెన్ వి టేక్ కోచింగ్ వితౌట్ బేసిక్స్? మా కోర్సు స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, నేనైతే 12th క్లాస్ అయిపోయినోడు కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేను ఎప్పుడు కూడా మెషిన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా స్టార్ట్ చేస్తానంటే, మీరు డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చారు, ఆర్ఎల్స్ 12th క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చారన్న ఉద్దేశంతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఓమ్స్ లా నుంచి, ఫ్యారడేస్ లా నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, మీకు బేసిక్స్ లేకపోయినా సరే మా కోర్స్ 100% మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ ఫుల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయారు ఇంతకుముందు, సార్ నాకు ఒక్క మార్క్తోనే పోయింది లాస్ట్ ఎగ్జామ్. మీకు ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే, రీసెంట్గా మా గేట్ ఆల్ ఇండియా 32 ర్యాంక్ ఒక అతను వచ్చాడు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో. మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్లో మా లైవ్ వీడియో అతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాను, చూడండి. ఒక అతను శివకుమార్, తను ఆల్మోస్ట్ 5-6 టైమ్స్ గేట్ రాసి ఎప్పుడు సక్సెస్ కాలే, మా దగ్గరికి వచ్చి సక్సెస్ అయ్యాడు, 32 ర్యాంక్ వచ్చింది. తను చెప్పింది ఏంటంటే, సార్ నేను ఎన్నో ఇయర్స్ కష్టపడ్డాను కానీ ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీతో ప్రిపేర్ కాలేదు, సబ్జెక్ట్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు సార్ ఎనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే సార్ కేవీఎల్, కేసీఎల్ ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ తర్వాతే ఎనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మీకు చాలా చోట్ల ఎనలాగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే, ఎనలాగ్ అంటే అసలు ఎలక్ట్రికల్ది కాదు, అదొక ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్లీట్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్, సో మీరు డయోడ్, బీజేటీతో స్టార్ట్ చేస్తారు. అలా కాదు కదా, ఎనలాగ్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఓన్లీ. సో అలా ఒక ప్రాపర్ సీక్వెన్స్తో చదివితే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నేర్చుకునే విధానం బట్టి ఉంటుంది. ప్రాపర్గా చెప్పేవాడి దగ్గర నేర్చుకుంటే ఈజీ అయింది, వేరే వాడి దగ్గర నేర్చుకుంటే అదే ఈజీ సబ్జెక్ట్ టఫ్ అయింది. ఒక్కసారి ఇంకోటి సార్, జస్ట్ అంటే జనరల్ పాయింట్, ఎవరిని తక్కువ చేయాలండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చాలా సబ్జెక్ట్స్, ఇవన్నీ ఒకసారి రాంగ్ వేలో నేర్చుకున్నాక దాన్ని మన మైండ్లోంచి ఎరేజ్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా కరెక్ట్ వేలో నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం. మీరు ర్యాండమ్గా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ నేర్చేసుకుంటే వన్స్ మీకు ఆ రాంగ్ అప్రోచ్, రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఫార్మ్ అయిపోతే దాని నుంచి మీరు బయటకు రావడం చాలా కష్టం. ఎన్నో స్టూడెంట్స్ చూసాం. ఇది ఒక కంప్యూటర్లో అనుకోండి, డిలీట్ చేసి ఇంకోటి పేస్ట్ చేస్తాం. మనకేంటంటే ఇప్పుడు ఏ ఫ్యాకల్టీ చెప్పినా అవే టాపిక్స్ చెప్తారు, బట్ చెప్పే విధానము, వాళ్ళు టేక్ ఆఫ్ అయ్యే విధానం అంతా మారుతుంది. సో జనాలు ఏమనుకుంటారంటే ఈ టాపిక్ చూడంగానే ఈ టాపిక్ నాకు తెలుసులే అనుకుంటారు, ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ రాంగ్ వేలో నేర్చుకున్నాడు. సో వాడు యాక్సెప్ట్ చేయడు నేను మళ్ళీ నేర్చుకుంటా అనేదాన్ని. ఒక్కసారే నేర్చుకోవాలి,
కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి అంతే. ఒక ప్రతి కాన్సెప్ట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి ఉంటుందండి. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటేనే ఈ ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కాదు. అది ప్రాపర్గా నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్గా దానిలోకి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ఒకసారి అది అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ ఒక ప్రాబ్లంకి అది అప్లికబుల్ అయినా రెండో ప్రాబ్లంకి అప్లికబుల్ కాదు. ఒక యూనివర్సల్ అప్రోచ్ ఉండాలి. ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఒక షార్ట్ కట్ ఉండదు. ఒక యూనివర్సల్ అప్రోచ్ ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాక వాడికి అది చాలా కాంపాక్ట్ గా ఇంతే అనే ఫీలింగ్ రావాలి. అంతేగాని ఓమ్మో ఇంత ఉంది అనే ఫీలింగ్ రాకూడదు. ఏ సబ్జెక్ట్ అని వాడు మొత్తం విన్నాక ఇంతే సబ్జెక్ట్, ఈ 2-3 పట్టుకొని ఏదైనా చేయొచ్చు అనే దానికి వాడు దాన్ని ఇది చేస్తేనే వాడు నేర్చుకున్నట్టు. కరెక్ట్. అది సో యా, ఐ థింక్ వీ ఆన్సర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్. JLM course. JLM. Sir, we don't teach JLM courses, Andy. Our courses are mainly for those students who graduated their BTech. Okay, GATE, AE and AW level అండి. సో JLMకి ఇంకా మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు, మీరు ట్రై చేయొచ్చు. కొంతమంది అడుగుతున్నారు సార్ నోటిఫికేషన్ 2027 అంటున్నారు అని చెప్పేసి, అనేది ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు. నోటిఫికేషన్స్ అయితే 2 స్టేట్స్లో రావడానికి పుష్కలంగా అవకాశాలు ఉన్నాయండి. నేనేదో ఈ కోర్సుని సేల్ చేయాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు మీరు. ఓకే, మీకు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసో మాకు కూడా అంతే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు. ఓకే, ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండడం అనేది మన కర్తవ్యం. మీకు టైం పడుతుంది, నెల 2 నెలల్లో అవ్వదు. చాలా రేర్గా మీకు అవుట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఒక 100 వేకెన్సీస్ వస్తే అందులో ఒక 4-5 మాత్రమే ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేసేసి అప్పటికప్పుడు జాబ్ కొట్టేసేవాళ్ళు ఉంటారు. దే ఆర్ బై బర్త్ టాలెంటెడ్, లేకపోతే ఐఐటీస్ NITs నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ బీటెక్లో మంచిగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని ఫ్రెష్గా వచ్చి కొట్టేశాడంటే వాడికి ఆ 2-3 నెలల్లో వచ్చిందని కాదు. 4 years బీటెక్లో సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఉన్నట్లు. ఓకే, మీకు బీటెక్లో ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ లేదనుకోండి, టేక్స్ టైం, అట్లీస్ట్ ఒక 6 months పడుతుంది. ఓకే, సబ్జెక్ట్ పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక 1-2 months ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలంటే ఏదో ర్యాండమ్గా ఓపెన్ చేసామా, ఏదో సార్ నేను ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ కొనేసాను, క్వశ్చన్లు అన్నీ రాసేసాను సార్ నాకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఏం అటెంప్ట్ చేస్తే ఎందుకు వస్తుంది జాబ్? ప్రాపర్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని ఆ క్వశ్చన్స్ని ప్రాపర్గా అటెంప్ట్ చేసామా లేదా, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాము, టైం మేనేజ్మెంట్ ఉందా లేదా. ఓవర్ ప్రాక్టీస్ కూడా మంచిది కాదు. జనాలు ఏమనుకుంటారంటే నేను గేట్ బిట్లు చేస్తా, బిట్లు చేస్తా, ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని బిట్లు చేస్తా, నాకు జాబ్ వస్తుందా అంటారు. రాదు. బిట్లు చేస్తే రాదు. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని లిమిటెడ్ బిట్స్ ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తే వస్తుంది. అంతే. అది మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతుందో ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే అర్థమైపోవాలి. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ ఈ రెగ్యులేషన్ కాన్సెప్ట్ లోంచి, ఈ క్వశ్చన్ లేకపోతే యాంప్లిఫైర్స్ నుంచి ఆ మీకు ఐడియా వచ్చేయాలి బ్రెయిన్ లో. ఇది ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఈ డేటా ఇచ్చాడు, ఈ డేటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇదంతా రావాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. ఫస్ట్ ఆ మైండ్ సెట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాకల్టీ చెప్పేటప్పుడే ఆ మైండ్ సెట్ స్టూడెంట్ కి డెవలప్ అయ్యేలా చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అండి. ఒక ఆర్డర్లో చెప్పాలి సబ్జెక్ట్ అనేది కూడా. ఏదో 10th పొజిషన్లో చెప్పాల్సింది ఫస్ట్ పొజిషన్లో చెప్పేసి, ఫస్ట్లో చెప్పాల్సింది 10th లో చెప్పి అలా చెప్తే సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్గా ఉండదు. అన్ని టాపిక్ హెడ్డింగ్లు పెట్టి డెఫినేషన్స్ రాసి 2 ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లం చేస్తే అయిపోయింది. సింపుల్గా అలా కూడా తగ్గొట్టొచ్చు కదా. Anyway, so that's what అండి. I think we have answered pretty much all queries. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ కి మీ ఇన్స్టిట్యూట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే చేరడానికి స్పెషల్ రీజన్ ఏంటి? అనుకోండి, ఎవరో తక్కువ కాదండి, ఎవ్రీబడి వాజ్ గుడ్. ఓకే, మీరు ఒక ఇంజనీరే కదా, మీరు మార్కెట్లో రీసెర్చ్ చేయండి, అనుకోండి, మీరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోండి. ఓకేనా, ఎవరు మంచి, ఎక్కడ కోర్స్ బాగుంటుంది. ఎవరు తక్కువ కాదు, ఎవరు ఎక్కువ కాదండి, అందరూ ఈక్వల్గా చెప్తారు. బట్ మనకి సూట్ అయ్యేది ఏంటి, మనకి ఎక్కడ జాయిన్ అయితే మన కోర్సు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బాగుండాలి. ఏదో 1-2 బాగుంటాం కదా, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బాగుండాలి. ఎలా చెప్తున్నారు, ఏ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం క్లాస్లో. నేను మెషిన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చెప్పాను ఇప్పటి వరకు, ఒక 5-6 ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చెప్పుకుంటా. ఓమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ మై ఇన్స్టిట్యూట్ నా. ఈ 5-6 ఇన్స్టిట్యూట్స్లో, ఓమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో నేను సబ్జెక్టు ఒక 180 hours చెప్తా, మెషిన్స్ మొత్తం కలిపి. ఈ 180 hours చెప్పాల్సిన సబ్జెక్ట్ని 35-40 hours నేను కంప్లీట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కోర్స్. ఓకే, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేపిస్తున్నాం క్లాస్లో, ఓకే, ఎన్ని మోడల్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాము,
ఓన్లీ ఈజీ క్వశ్చన్సే సాల్వ్ చేస్తున్నామా, డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేస్తున్నామా లేదా, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరందరూ ఇంజనీర్స్, మీరేమి 10th క్లాస్ 12th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కాదు. ఓకే, మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తే మీకు రియాలిటీ బయటపడుతుంది. కెన్ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ మేమేమి అదర్ స్టూడెంట్స్. మా గురించి చెప్పుకునే మాకు అదే. ఇది లేదు. Yeah. ఇట్ ఇస్ నెవర్ అవర్ దిస్ థింగ్. మీరు ఇంకా వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా ఈ కోర్సు చాలా మీకు 100% పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందండి. ఒక పాయింట్ టార్గెట్ చేస్తూనే టైమింగ్స్ మనం ఈవినింగ్ పెట్టామండి. ఈవినింగ్ ఈక్వైరీస్ కూడా వచ్చింది వాళ్ళ Yes, నుంచి. yes. ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్ కోర్స్ కాదు, నా క్లాస్ రూమ్ కోర్స్ కావాలంటే ఎస్, వెల్ అండ్ గుడ్. మాకు త్రూ అవుట్ 365 డేస్ రౌండ్ ద క్లాక్ బ్యాచెస్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి ఆఫ్లైన్లో. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా సరే నెంబర్ కాల్ చేయండి. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ టు హెల్ప్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ 10 days కి ఒక కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Yes. ఒక 4 to 5 months లో సిలబస్ కంప్లీట్. 5 months పడుతుందండి. డైలీ ఒక 8 hours క్లాసెస్ ఉంటాయి. Yes. అది ఇంకా ఆఫ్లైన్. దీంతో పాటు రికార్డెడ్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. Yes. మీకు ఎలా సూట్ అవుతుంది మీ టైమింగ్స్, మీ యొక్క వర్కింగ్ స్పేస్, ఓకే, మీరు కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంటా, లేకపోతే వర్కింగా, లేకపోతే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, మీరు దాన్ని ఆలోచించుకొని మీకు ఏ కోర్స్ సూటబుల్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ కోర్స్ని తీసుకోండి. ఏదైనా డౌట్ ఉండి మీకు డైలమా ఉంటే మాత్రం మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. అవర్ టీమ్ విల్ బి దేర్ టు హెల్ప్ యూ. ఫోన్ అయినా చేయండి. ఒకవేళ ఫోన్ కాల్స్ ఎక్కువ రావడం బిజీగా ఉంటే మీరు వాట్సాప్లో అయినా సరే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. కాంటాక్ట్ మేము ఇమీడియట్గా మీకు రిప్లై ఇస్తాం. Anyway, thank you for being part of this session. Yes. And asking good questions. మెకానికల్కి కూడా జెన్కోలో ఉంటాయండి, బట్ వెరీ లెస్ నెంబర్. మోర్ ఓవర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మెకానికల్ పార్ట్. వీఆర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఏసీ అండి. Okay. Okay guys, so I think pretty much all the questions we answered. Okay, and as I mentioned earlier, we will come up with one more live session with including all the faculty members, where each faculty member will tell you how to prepare their respective subjects. Okay, ఒకవేళ మీలో సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఎస్, వీ ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఓకే, ఎందుకంటే సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మీకు ప్రాపర్గా మెటీరియల్ ఉండాలి, బుక్స్ ఉండాలి, టైం ఉండాలి. ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకోగలిగితే మీరు ఓన్గా కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఓన్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఆ సెషన్ పక్కగా యూజ్ అవుతుంది. సో వీ విల్ కమ్ అప్ విత్ వన్ మోర్ సెషన్ విత్ ఆల్ ది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ రిగార్డింగ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్. ప్లీజ్ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ అండ్ గో త్రూ ద కోర్స్ డీటెయిల్స్, గో త్రూ ద ఫ్రీ FAQs. ఓకే, మీరు ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చదవడం మంచిది. మీకు ఒక్కొక్కసారి కోర్స్ స్టార్టింగ్లో కొన్ని డౌట్స్ ఉండకపోవచ్చు, కోర్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కొన్ని డౌట్స్ రావచ్చు. అలాంటివి ముందే క్లారిఫై చేసుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి, మీకు అన్ని విషయాలు తెలియాలి కాబట్టి FAQs ఒకసారి చూడండి, లాగిన్ అవ్వండి. సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అంతేనా? అయిపోయింది కదా సార్, డిస్మిస్ కొట్టండి. బాగానే వచ్చారు. ల్యాగ్ ఉంటుంది కదా సార్. ఏం కదా సార్.